Janice Pariat அவர்களை அறிமுகம் செய்ய நண்பர் விஜய் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மேடை சென்ற காலங்களில் பல்வேறு நட்சத்திர அழைப்பாளர்களை கண்ட மேடை. ஆனால் முதல் முறையாக இந்த வருடம் தமிழக நட்சத்திர அழைப்பாளர் அல்லாமல் இந்தியாவின் வேறொரு மாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பாளியை நாங்கள் சிறப்பு அழைப்பாளராக அறிமுகப்படுத்த உள்ளோம். இவர் ஷில்லாங்கிலும் டெல்லியிலும் லண்டனிலும் படித்து எழுத்துத்துறைக்கு வந்தவர். தற்பொழுது அசோகா யூனிவர்சிட்டி டெல்லியில் ஆங்கிலத்துறையில் பேராசிரியராக உள்ளார். இவர் எழுதிய போட்ஸ் ஆன் லேண்ட், சீ ஹார்சஸ், தற்பொழுது இந்த மாதம் வெளிவரக்கூடிய 9 Chamber Heart என்ற புத்தகங்கள் நாவல்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன. ஒரு இலக்கிய படைப்பாளிக்கு தனது சூழல் சார்ந்த சரித்திர பின்புலமும் எழுத்துக்கு வந்த பின்பும் தொடர்ந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு குணமும் கிராஃப்ட் எனும் தொழில்முறை பயிற்சியும் ஃபார்ம் எனும் வடிவ ஒழுங்கும் பிரயாணங்களில் மிகவும் ரசிக்கக்கூடியவரும் மேற்கத்திய சாஸ்திரிய சங்கீதத்தில் மிக பிடிப்புள்ளவரும் மைக்ரோ டீட்டெயிலிங் எனக்கூடிய விவரணைகளில் மிக சிறந்த முறையில் எழுதக்கூடியவருமான ஜானிஸ் பரியட்டை அறிமுகப்படுத்த மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். ஜானிஸ் பரியட். நன்றி விஜயராகவன். நண்பர்களே, இந்த விழாவிற்கு ஜானிஸ் பரியட் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தருவதை ஒட்டி ஜானிஸ் பரியட்டுடைய தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள் நமது குழும நண்பர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் தமிழில் நூல் வடிவம் பெறுகிறது. ஆகவே தமிழுக்கும் அவருடைய படைப்புகள் அறிமுகமாகின்றது. ஸோ இந்த தருணத்தில் ஜானிஸ் பரியட் அவர்களை வாழ்த்தி வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். ஜானிஸ். Hello. You know how at the beginning of every year we make resolutions? I will stop eating sweets, I will exercise every day, I will wake up at 5 a.m. and write. Well, this year I also made a resolution, but it had nothing to do with any of these things. I made a resolution that I would read books only that have been translated, that I would read books that had not originally been written in English. And to be honest, I wasn't quite sure why I felt I had to make this urgent decision, this urgent change. But when I think about it now, I feel that given my very Anglophile upbringing, I felt a lack, a deep and profound disconnect with worlds beyond this small bunch of Anglo-Saxon writers, mainly from the UK or the US, that I had been reading or been forced to read through school and college all my life. So that was my resolution, and I read from as much as I could around the world and from around this country. And at the end of the year, it's December now, I find that even thinking back at the few books that I did read that were originally written in English, something seemed to be missing. There was less music in books that had been written in English. I missed the sound of translated works. I missed the sense that there were many Englishes, that they can come from everywhere, from every corner. And I felt that at the end of the year, for me, there was an expansion, a sense of broadening that had come through this resolution. And I can't think of a better way to end my year than being here, in this absolutely fantastic gathering of people who love literature and love reading and are deeply, deeply engaged with the act of writing and with the act of reading. And I can't thank everyone involved enough for really giving me what has been
a very, very eye-opening and a very, very moving experience. For me, this is actually where the word translation leaps off the page. For me, translation ceases to become the act of changing one word in one language to another word in another language. It actually becomes alive. I think for me, translation is a community like this gathering and making a warm and embracive space for welcoming people like me into your midst. That for me is translation. I have sat in the audience and listened to Tamil writers speak about their works. I've had friends sitting beside me, Ram Kumar, Vijay, Senthil, sitting and translating for me what these writers are saying. I've eaten fantastic biryani. I've had so many exchanges with many other writers and editors here, and we've talked about, things that are hopefully important, to all of us. And I feel like this is what translation does. It allows you to move. Translation, as you know, the etymology of the word, it comes from the Latin transfer, to bear across, to move. Oh, is that burning? Shall we turn it off? Okay, it's smoking. I'll keep an eye out on it, just in case it bursts into flames. But I'll keep my speech short. So just to say that yes, translation is about movement, and a movement that is also internal. I was reading Jay Mohan's wonderful short story. I've been told that there are many, many others that are even better, but I loved Periyamma's words. I read it, of course, in translation, and I loved it because it's about language. And there's this young person who is teaching an older woman English because she's going to live with her granddaughter in America, and putting the politics, of that aside, what I loved about the story was that it was about how words and language, and particularly stories, can help us gain a sense of self, can help us carve an identity. And I think maybe Plato was right when he said that art is a mirror, because it is a mirror that we hold up so that we can see ourselves and we can be transformed by it. But very importantly, also, translation is about an external movement. It is about placing yourself in, quite literally, in other people's words, in other people's worlds, in other people's stories. And I think it's within this context that I want to offer my deepest congratulations to Muthusamy, because this is what he's done. He may have written in a language that you all can read and you all can understand, of course, but he's also translated his world into something that moves you, into something that touches you, into something that makes you feel that yes, this is important. And if I'm not wrong, I sensed that these are stories that hadn't been told before, or had not often been told before. So to do this is also an act of bravery, but it's also an act of bravery on the part of the receiver, to allow yourself the vulnerability of being exposed to worlds that you're not familiar with. So thank you so much for allowing me to be here. I am changed by this experience. Thank you. நண்பர்களே, நம்முடைய அழைப்பினை ஏற்று மேகாலயாவிலிருந்து இங்கே வருகை தந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் 2 நாட்கள் இங்கே நிகழ்ந்த அனைத்து அமர்வுகளிலும் அமர்ந்து நவீன தமிழ் இலக்கியத்திற்கு செவிசாய்த்து மேகாலயா இலக்கியத்திற்கும் நவீன தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் இடையில் ஒரு உறவு பாலம் அமைத்த திரு ஜானிஸ் பேரியட் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலும் அமைப்பு சார்பிலும் மிகுந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.